السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، ایک شخصیت جو کہ 6 جولائی 1935 کو پیدا ہوئی کلکتہ بھارت میں، اور 18 مارچ 2013 کو انہوں نے 77 سال کی عمر میں 77 ایئرز کی ایج میں وفات پائی. ایک ایسی شخصیت کہ وہ پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک رول ماڈل اور ایک ہیرو تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ہر وہ بچہ بچپن میں جو خواہش کرتا ہے کہ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، جہاز اڑاؤں گا، وہ ایک نام سے ضرور واقف ہے، اور وہ نام ہے محمد محمود عالم، جن کو ساری دنیا ایم ایم عالم کے نام سے جانتی ہے. ایم ایم عالم وہ پائلٹ تھے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں، ایئر فورس کی ہسٹری میں اس طرح کا پائلٹ دوبارہ شاید پیدا نہ ہو. کیونکہ جب پاکستان بھارت کی 1965 کی جنگ ہوئی، اور ایئر فورس کو آپ جس طرح کہ جانتے ہیں کہ بہت اس میں ایک پریز کیا گیا، کیونکہ ان کی جو ایک ایفیشنسی تھی، ان کی جو افیکٹونیس تھی، اور ایئر فورس کا جو کارنامے تھے اس جنگ میں، وہ بچہ بچہ جانتا ہے. ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کو شکار کیا، اور 30 سیکنڈ میں 4. اور مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں 9 جہاز بھارت کے مار گرائے، اور اسی وجہ سے پاکستان وہ جنگ جیتا، اور ایئر فورس کا بہت مورال بھی بلند ہوا. ایم ایم عالم کو ہم سے بچھڑے تقریباً اب 2 سال ہو گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہیروز کو بڑی قومیں ٹریبیوٹ دیتی ہیں. ایک ایسا ہی ٹریبیوٹ آج بھی اس بڑی شخصیت کو، اس ہمارے ہیرو کو دیا گیا، جب میاں والی کی وہ ایئر فورس بیس، جو کہ بہت مشہور ہے پائلٹس کی ٹریننگ کے لحاظ سے، وہاں پر ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کا نام آج ایم ایم عالم کے نام سے جوڑ دیا گیا، اور اب وہ بیس ایم ایم عالم بیس کہلائے گی. یہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کا آج وہاں پر دورہ تھا. ان کے ہمراہ انفارمیشن منسٹر بھی تھے، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھے، ایئر چیف بھی تھے. اور جب میاں صاحب وہاں پر گئے آج، تو انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ بات کی جو بڑی ایک انٹرسٹنگ ان کی بات مجھے لگی، کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ایئر فورس میں، اور ہر ایئر فورس کا پائلٹ ایم ایم عالم ہے. اور پاکستان کی ایئر فورس، کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر فورس ہے. آج ہم ایم ایم عالم کو ہی ٹریبیوٹ دیں گے اس پروگرام میں. اسی حوالے سے بات ہوگی. میں مہمانوں کا تعارف کراؤں. جی، میرے بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہے، گروپ کیپٹن ریٹائرڈ حمید انور صاحب. یہ کورس میٹ ہیں ایم ایم عالم صاحب کے. انہوں نے بڑا اپنا اچھا وقت ان کے ساتھ گزارا، اور جب کورس میٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک فرینڈ شپ سے بھی آگے کی سٹیج کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے، اور روم میٹ بھی رہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سول میٹس تھے. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم اینڈ یو جوائنڈ اس ہیئر ان دس پروگرام سر. اور میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتے ہیں، اگین یہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ ایئر فورس کی پینٹنگز دیکھتے ہیں، ایئر فورس کے کسی میس میں جائیں، کسی بھی جگہ بیس پہ جائیں آپ، تو ایک نیچے نام آتا ہے، وہ ہے نام حسینی صاحب کا. سو وی ہیو ود اس ایس ایم اے حسینی صاحب. بہت بہت شکریہ جی. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ایئر کموڈور عامر مسعود. عامر مسعود صاحب جو ہیں، ہی از اے سرونگ پائلٹ، فائٹر پائلٹ ہیں، F-16 کے اوپر بہت مہارت. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. But let's start off from you, sir. Being a course mate, being a soul mate, being a roommate of M.M. Alam. And dogfighting mates. And dogfighting mates as well. Yes. How does it feel, sir? Tell us something interesting which, take us back in those days, sir. Tell us something interesting about M.M. Alam. Well, M.M. Alam, we used to call him, we used to call each other Buster. Busters. Buster, B-U-S-T-E-R. Okay. Okay, that was a nickname for each other. Buster, he would come up with new ideas of how to do dogfight. And we'd go up and practice. And some worked and some didn't work. And finally we came up with something that did work. And a lot of PF pilots gained from it. And it showed its mettle during the 65 war. Mm-hmm. That was Alam's doing. He was the one, he was the idea man. He was the innovator. Innovator, yeah. Idea man. He would come up with new ideas how to do dogfights, different scenarios. And that's how we learned, and we taught the rest of the pilots. And that's why they became good. So really what I'm trying to say is it's the man behind the gun that counts, not really the aeroplane itself. Like the Hunter is a better aircraft than the F-86. But because of the pilots like Alam, who knew how to maneuver it, how to handle it, they shot so many Hunters down. The attrition rate of Indian aircraft was so high that they stopped coming to Sargodha. I remember escorting a photographic airplane over Indian territory. And the Indian airplanes got airborne from one of the airfields, but they never came to attack us.
We just flew free. They were so scared of So the scared, pilots. yes, they stopped coming. So that is something really interesting. Yes. And as far as M.M. Alam is concerned, obviously he was a very brave man. There's no second thought about it. So as a person, I mean, other than the expertise which he had in the flying arena, what kind of a person was he? He was totally dedicated to the Air Force and to the nation as a whole. He believed in everything that came into his head, and he imparted that belief to others. Now, when on the fateful day of 6th of September 1965, 6 F-86 Sabres were sent to attack 2 airfields in India. Only 2 aeroplanes returned back to Sargodha. Okay. 4 were missing. They were not accounted for. So in the officers' mess that night, the mood of the pilots was down at the rock bottom. But Alam was there, and he was telling everyone and saying, look, believe me, I'm telling you the Sabre can outmaneuver the Hunter. Next morning he goes up for interception, and in one sweep he shot down 5 Hunters. When he came back, the morale of the PAF pilots was going through the ceiling. That's the kind of person he was. He believed in something. He was a leader. He believed in something, and he really believed it, and he made sure that everybody else would, sort of believe in it. That's very interesting. Moving on to you, sir. जब भी हम बात करते हैं एयरफोर्स को, जब हम आंखें बंद करके सोचते हैं और जो तस्वीर हमारे जहन में आती है उसके नीचे आपका हमेशा नाम आता है. ये जो आप इन मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं और पेंट करते हैं, ये ऑब्वियसली यू सर्व्ड इन एयरफोर्स एंड यू रिटायर्ड एज अ ग्रुप कैप्टन. ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? ये शौक मुझे आप कह सकते हैं बचपन ही से था, बिकॉज आई वाज इन द पाकिस्तान एयरफोर्स सिंस माय चाइल्डहुड. ऑलमोस्ट 1963 में क्लास 6 में हम PF कॉलेज सरगोधा चले गए थे. आई वाज born and brought up in the Pakistan Air Force. और ख़ास तौर पे once you are meeting the people जिनके बारे में आपने वाक़यात बनाने होते हैं, and especially people like M.M. Alam, he has been a regular visitor in my studio. और इनके encounters बनाते हुए जब आप पर्सनली बात करते हैं तो वो और बात हो जाती है. और यही वजह है कि you are checked by these people, and यही लोग आपकी पेंटिंग को यस और नो करते हैं. द हॉर्सेस माउथ, आप उसी से पूछते हैं और उसी का बनाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट उस वाक़े को आप कंसीव करके पेंट करते हैं. कंसीव करके पेंट करना, और ज़ाहिर है उसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं. कंट्रोलर्स हैं, द आई विटनेसेस हैं, यू सी दोज, द लॉग बुक्स हैं, एंड देन वी आर ओन लिटिल बिट ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस दैट्स देयर दैट अकाउंट्स फॉर. ये चीज़ें सारी होती हैं जो कि इसमें accounted होती to make a painting that looks real. इसमें यही है. I'm trying to be as close to the real thing, as close to the reality as possible. And now that we are talking about M.M. Alam, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो M.M. Alam का जो encounter है of 7 September, हमें ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि 6 September को the war broke out. And of course we struck पठानकोट. पठानकोट पर हमने यलगार की, उनकी जहाज़ तबाह की है. लाहौर से GT रोड के पे से 19 स्क्वाड, नोजी हैदर 19 स्क्वाड ने उनको इंडियंस को रोका. बट बाय इवनिंग दैट डे वी हैड लॉस्ट, यानी हमारे 4 मशहूर लड़ाका हवाबाज जो थे वो शहीद हो चुके थे. रफ़ीकी, यूनुस हुसैन, शब्बीर आलम सदीकी एंड हिज नेविगेटर कुरैशी उनका नाम था. तो जब 6 सितंबर की रात हुई है तो देयर वाज अ लिटिल ग्लूम एंड अ लिटिल ये कि आपने रिवेंज लेना है. और M.M. आलम ने एक फायरी स्पीच की थी सरगोधा में. उनको बताया लोगों को, देखो 11th स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे. हाँ, 11th स्क्वाड्रन, ही वाज कमांडिंग 11th स्क्वाड्रन. और रात में मेस की बात है क्योंकि थोड़ा सा ग्लूम भी था कि देयर हीरोज वर नो मोर देयर. तो इन्होंने एक फायरी स्पीच की कि वी आर गोइंग टू टीच देम अ लेसन. तो बस अल्लाह मियां का करना ऐसा हुआ, एंड ही हैड अ चांस. जब 7 सितंबर की का सूरज तुलू हुआ है तो he had shot down 5 Indian aircraft, in one go. In one go.
and he was an instant ace. اور اس چیز نے پاکستان کا مورال, پاکستان ایئر فورس کا جو مورال تھا which was badly needed at that time, وہ بوسٹ اپ کیا ہے. and we never looked back. اس کے بعد ایئر فورس had an instant air superiority, یعنی کہ آپ کو فضائی برتری اسی مومنٹ پہ مل گئی تھی جبکہ عالم نے ایک سویپ کیا تھا پانچوں جہاز جب اس نے گرائے تھے. اور یہ چیز جب آپ بناتے ہیں اور وہ بندہ بھی آپ کے سامنے ہے and he's telling you, تو ظاہر ہے وہ پینٹنگ میں فرق آ ہی جاتا ہے. I don't know whether you have this, آپ کے پاس یہ پینٹنگ ہے یہاں پہ کہ نہیں, لیکن یہ کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک پینٹنگ کی جو ہے اس میں ریالٹی دکھانے کی, یا ان کے اسی طرح انور حمید کا جو ہے he has been they had been both fighting in their days, اور ان کی ڈاگ فائٹس یعنی اتنی کبھی کبھی ڈینجرس ہو جاتی تھی کہ بیکاز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ بیہائنڈ another. اور وہ ایک ایسا انسٹنس آتا تھا کیونکہ ایک ہائٹ سے ہی شروع کرتے تھے اور نیچے آتے آتے they were canopy to canopy, ان کی ڈاگ فائٹ چلتی رہتی اور ایک دوسرے کے پیچھے نہیں لگ سکتے. they were so good both of them. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ he flew all around the world in most of the aerobatic teams of the world, famous aerobatic teams, Blue Diamonds ہو گئے, Hashemite Diamond ہو گئے, and then he trained some Jordanian فائٹر پائلٹس جنہوں نے کہ اسرائیل کے جہاز 2 پہلے دن گرا دیے ان کے اسٹوڈنٹس نے. اور ان کا جو پریزیڈنٹ تھا اسرائیل کا, یعنی ان کا جو ایئر فورس چیف تھا اس زمانے میں, لیٹر ہی بیکیم the president of Israel, Azar Weizmann, اس نے سوچا کہ یہ جارڈینینز نے ہمارے جہاز پہلے دن گرا دی, تو I was thinking کہ شاید I have lost the war. اور ابھی پچھلے سال انور حمید کو he called him to Israel, Azar Weizmann بوڑھا ہو گیا, اب he became the president of Israel also. ان کی بہت انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ یار کس قسم کے تم نے اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں کہ اسرائیلی ایئر فورس کو پہلی دن تم نے جو ہے نا وہ جس کو ایک بہت سپریم ایئر فورس کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل بہت انٹرسٹنگ یہ آپ نے واقعہ, بالکل کیونکہ یو کین ریئلی آپ لے جاتے ہیں ماضی میں. دیٹ از ایم ایم عالم. میں کہ ان کی جو ہے نا وہ ساری میں کہتا ہوں ایم ایم عالم کی وجہ سے, کیونکہ he was himself, he became a top scoring fighter race of the Pakistan Air Force, and he flew around the world as a top pilot. That's correct. You know, so sir, یہ بتائیے گا what he's trying to say is that because of M.M. Alam, him and me were doing the dog fights, we reached such a standard, in fact it was so dangerous. The flying standard was very high, yeah? We made a pact the next time. I said, Buster, next time we meet, either you're going to kill me or I'm going to kill you. So let's stop this. So we stopped meeting. But you see, his training was so good that trained me, and I in turn trained the Jordanian pilots, who in turn shot down the Israeli Mirages with Hunters. And this is the first time in the history of the Arab world that an Arab nation shot down Israeli airplanes. First time. And those also pretty superior as compared to Hunters. Yes, absolutely. Sir, اس زمانے کی ایئر فورس اور آج کی جو زمانے کی جو ایئر فورس, obviously اس میں جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. اس زمانے میں آپ F-86 سیبرز کی یا F-4 اسٹار فائٹر کی بات کرتے تھے یا میراجز کی بات کرتے تھے, لیکن آج آپ بات کرتے ہیں J-17 تھنڈر, F-16s کی, اگین ماڈرن میراجز کی, F-7Ps کی. کیا فرق ہے اس فلائنگ؟ اور آپ نے تو ماشاء اللہ یو یورسیلف آپ ایک فائٹر پائلٹ ہیں اور F-16s کے اوپر بھی بہت آپ نے فلائی کیا. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ شکریہ بہت بہت. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آج مجھے موقع ملا ہے میں عالم صاحب جیسے عظیم فائٹر پائلٹ کے متعلق کچھ کہہ سکوں, اور جو بچپن سے انفیکٹ میرے لیے ایک مثالی شخصیت رہے. جو سٹینڈرڈز انفیکٹ ہمارے پاکستان ایئر فورس کے اس زمانے میں تھے, وی ہیڈ بین ویری لکی دیٹ ہمیں لیڈرشپ ایسی ملی شروع سے, ہمیں سٹینڈرڈز ایسے ملے, اور پلس ہماری ٹریننگ ایسی تھی کہ شروع سے لے کر ابھی تک وہی سٹینڈرڈز مینٹین کیے جا رہے ہیں. جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, ٹیکنالوجی ضرور ڈفرینس کریٹ کرتی ہے, مگر جو بیسکس ہیں فائٹر پائلٹ کی یا فائٹر فلائنگ کی, ایئر کامبیٹ کی, وہ وہی ہیں. جو بیسکس میں ٹھیک ہے
وہ ٹیکنالوجی کی ہینڈلنگ کو بھی بہتر کر سکتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ بیسک انسٹنکٹ آف اے فائٹر پائلٹ اینڈ ایئر کامبیٹ, جو کہ پاکستان فضائیہ میں ایک اسپیشلٹی رہی ہے بیسیکلی, اور وہ ہمیں ورثے میں ملی ایم ایم عالم جیسے, رفیقی شہید جیسے اور یونس شہید جیسے لوگوں سے, کہ انہوں نے ایک بینچ مارک کریٹ کیا, ایک بیسس کریٹ کی, اور دیٹ ٹریولڈ تھرو آؤٹ. اور میں اس میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ایم ایم عالم صاحب سے میری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی اتفاق سے, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے سامنے انہیں دیکھا. مجھے کچھ عرصے تک تو یقین نہیں آیا جب میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جس نے تاریخ میں اتنا مقام حاصل کیا ہے, ایئر فورس کے لیے اتنے فخر کی جو اچیومنٹس ہیں ان کی. تو مگر انہوں نے جو باتیں کیں ان سے واقعی مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے, اور ہی واز اے کمبینیشن آف اے ٹرو پروفیشنل ود لاٹ آف پیشن ایکچولی. تو انہوں نے یہ ملاقات ہوئی کہ 2002 میں ان کے ساتھ میری, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان انڈیا میں کافی ٹینشن تھی, پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو چکا ہوا تھا, سرحدوں پہ کافی ساری فوجیں موجود تھیں, اور انڈیا نے واز ٹرائنگ ٹو وینچر فار سم سارٹ آف اٹیک. پاک فضائیہ بھرپور طریقے سے تیار تھی, اور ایم ایم عالم صاحب نے کچھ باتیں کہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. انفیکٹ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک پیج مجھے پڑھایا. وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کتابیں موجود تھیں, اور اکیلے وہ بیچ میں اس میں موجود تھے. اس کے اوپر سب سے اوپر جو ایک شعر لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. اور دوسرا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں. So as a matter of fact, he was never afraid of death, and that is why he became such a true غازی جسے کہنا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو, آج بھی جو ہماری فضائیہ ہے وہ نمبرز میں کم ہے, and we have always fought outnumbered, and we have created those impacts throughout our history. And today also the aircraft which you are flying, the squadron in which you are, I can guarantee you کہ اگر آپ میں وہ جذبہ ہے اور وہ ٹریننگ ویلیوز موجود ہیں جو کہ ایئر فورس کا ہمیشہ ترائے امتیاز رہا ہے, تو nobody can touch our skies. Enemy cannot dare to enter into our boundaries and overwhelm us, and we will be able to outfight them. So he was really, he was so motivating at that very time that he said that شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں, اور یہ فرق ہے ہمارے میں اور ہمارے دشمن, اور ہم میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو ایک شاہین, اقبال کے شاہین نے ہمارے فائٹر پائلٹس میں دیکھی. اور انہوں نے بیان کی, انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو دوز گولز, وہ حوصلہ, وہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ اتنے ہی بلند ہونے چاہیے. دوسرا, وہ پرواز سے کبھی تھک کے نہیں گرتا. He's never afraid of flying, he's never tired of flying, and this is what we've been doing day night. He can, کیونکہ جنگ میں کوئی یہ دشمن تو نہیں دیکھتا کہ صبح کے وقت اٹیک کرنا ہے یا رات کے وقت, so you have to be prepared 24/7. اور تیسری چیز what the seniors have inculcated آج بھی نظر آتا ہے آپ کی باتوں سے, اور obviously flying. Can I say something about what he mentioned, Amir mentioned about courage? I remember an occasion in Moripur, in those days it was called Moripur Air Base, up Masroor hai, I think. Yes. Yeah. And one F-86 caught fire. The canopy that was the cover that was covering the canopy caught fire, and we all pilots, the squadron commander, flight commander, everybody standing in the building, the squadron building, and it was about, I'd say, 100 yards away. Alam is the only one who ran out all the way, unstrapped this cover, and pulled it to one side to save the aeroplane. Everyone stood back. Nobody came forward. He was the only one. That's courage. Indeed, that is courage. And what about the time the other gentleman was saying that he was in Sargodha sitting in the aeroplanes. They had sirens for attack coming in, and they had sirens for scrambling. So when the siren came for the attack, that the airfield was under attack, everybody got out of the airplanes and went into the trenches. Alam didn't get out of the airplane. He just sat there.
And everybody's amazed. And just then, while he was sitting there, the siren for the scramble came. So he was the first one airborne. That's courage too. Absolutely. Actually, what I would like to say is that, it was courage, and it was a calculated courage. He exactly That knew what he was doing. He exactly knew. I Yeah. mean, that is what we have read, what we have. If you see the dogfight scenario also, in which he was able to shoot 5 in 1 minute and 4 in 30 seconds. So it wasn't a fluke, as a matter of fact. It was all calculated, practice, preached on ground. And he exactly knew once he was in the combat that what he is doing. If you see this footages, then, I mean, he was confident that once he's going to go after hunters, he's going to outmaneuver them, and he will throw them out of the sky. And this is what he did. Actually, he used to, as a matter of fact, there's an aiming index for shooting A-to-A gunnery, and he used to, on ground, do that sighting himself to make it as accurate as possible, so that each and every bullet goes accurately. All right. And he used to control his rate of fire of the gun also once he was in the air, so that his guns don't go dry by the time he is finished with 1 or 2 aircraft. So he was able to conserve that ammo for the 4 hunters that which is he the shot art, down. basically. And Absolutely. that's an art, Yeah, in fact. yeah. Sitting in an aircraft, it's not like shooting on the ground with a rifle. Both the aircrafts are maneuvering, and they are turning, and you have to place the And sight on the such a aircraft. high speed. High speed And turns. that altitude, yeah. So it requires a lot of accuracy. So that's actually the professionalism, that's the airmanship. Well, which sir, he had. let me put this question to you, sir, and then I'll also Ji. since you conceive an idea and you think about it, then you draw. I mean, and you have also flown planes. Now, when we join Air Force, obviously we are taught certain maneuvers, and there's a Ji. procedure. You fly the basic aircraft, then you go on to these jets, and then you do the FCU, and then you're sent to various other squadrons. Now, how different is the real dog fight than that of training? Or do you 100% apply those formulas or those techniques? Because, when it comes to your life, I mean, you will do anything. हाँ नहीं I think कैसे the best फर्क? person to answer these questions would be either Anwar Hamid or my friend Amir. मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकूंगा कि how am I going to paint all that, ठीक है? वो As a फील matter- कैसे लेके as a आते matter हैं of वो? fact, sir, we fight like we train. This is something which is very So the unique. basic principles वही हैं जो हैं. Exactly. It's only that you are not carrying the actual You're supposed to follow missiles. those SOPs, ठीक? Exactly. You are. That is what I'm saying. That MM Alam exactly knew that in which scenario he is and what he has to do. It was all planned. It was well practiced. He had that skill level. He had the knowledge of his enemy and himself, And determination. and determination. Of course, that was the final thing. And I mean, in fighter flying, every day you practice the same maneuvers. Every day you practice exactly what you're going to do in the war, except that. I लेकिन mean, वो जो आपका आपका दुश्मन है missile वो भी नहीं तो वही चीज करेगा ना जी. बेसिक स्टैंडर्ड्स तो एक ही होते हैं फ्लाइंग के. है. Standards. I mean, वो क्या चीज है जो एक को दूसरे पे एज देता है, जो फर्क आता है? his pilot ability, अच्छा. his level of training, ठीक. that to what level they are taking the training, ठीक and है. this is what was acknowledged. In fact, if you read one of the books, Fazaiya, by Ravi Rakhaya, one of the Indian authors, and Pushpinder Singh, he very clearly mentions that the reason that, I mean, PAF was able to have an edge over the Indians in 65 war was that they have a very sound leadership, they had a very high standard of training and planning. So these were the traits which they acknowledge, actually our enemies, that which were there very much visible, ठीक. और उन्होंने वो अप्लाई किए, ठीक. और इंडियंस को शुरू के 2 या 3 दिनों में इतना शॉक एंड ऑ क्रिएट कर दिया उन्होंने कि they were not able to recover out of that. All right. So this is what is ठीक. part of training. What are the ingredients for a perfect pilot? I think we covered that right now by saying determination, practice, practice, practice. And you go up and practice again. I met a Jewish soldier, retired now, in Chicago. He said that we would go, they would send us in the morning with 1,000 rounds of ammunition, go practice how to shoot a person, sharpshooter. After lunch, they give another 1,000 rounds. In the evening, they would give another 1,000 rounds. He says, we used to be so tired firing the bullets.
So it was nothing but practice, practice, practice. And that's what you do. So practice and your determination and the courage, these are the Absolutely. perfect Yeah. ingredients. And the belief that yes, you can do it. I think that's very important. Yes. Because whenever you think of Air Force, the first thing which comes in your mind is that I can and I will. So that is the real belief which you have in yourself. सर ये फरमाइएगा कि ये जब आप एक तस्वर होता है और उसको जब आप करते हैं, आपकी जितनी भी मैंने पेंटिंग्स देखी उसमें एक बड़ी फीलिंग और बिल्कुल लगता है कि जैसे कैमरे से ये एक तस्वीर खींची हुई है. ये आर्ट क्या है जी? मतलब एक पेंटर और फिर एयरफोर्स की उस चीज को उस फीलिंग को निकालना उस तस्वीर से, इसका राज क्या है? एक तो ये है कि एविएशन आर्ट यानी फ़िज़ाई मुसव्वरी इज़ लिटिल डिफरेंट, और अमेरिकन्स ने तो बल्कि इसको बिल्कुल ही सेपरेट अच्छा. एक जनरे का कर दिया है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इसमें यह है कि आप एज एन एविएशन आर्टिस्ट ओल्ड मास्टर्स इसमें तो है नहीं, बिकॉज दिस आर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सेंचुरी. और उस ज़माने में ओल्ड मास्टर्स 10,000 फुट से ऊपर नहीं देखते थे नीचे क्या हो रहा है, बर्ड आई व्यू से नहीं देखते थे नीचे क्या हो रहा है, ठीक है. क्लाउड्स के ऊपर नहीं जा सकते थे, क्लाउड्स के बीच में नहीं जा सकते थे, थंडर स्टॉर्म्स में नहीं जा सकते थे. एज एन आर्टिस्ट, एज एन एविएशन आर्टिस्ट, फ़िज़ाई मुसव्विर के होने के तहत आपको ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, और जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप फीलिंग आपको बिल्कुल ठीक. हाँ वो पता. तो ये एक तो ये इसके अंदर आ जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. आर्मामेंट डिलीवरी, स्पीड, यानी पुराने आर्टिस्ट के पास ये चीज़ें नहीं थी, जबकि ये इसमें फिर आपको जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी या खुद नहीं देखेंगे आप जाके, तो आप उसमें रियलिटी नहीं. ये बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ जब तक उस चीज़ को आप फील नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप उसको बयान नहीं कर सकते. लेकिन सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और डेफिनेटली ये आज की इस गुफ्तगू में मुकम्मल हो नहीं सकता, लेकिन स्टिल बहुत मुझे मज़ा आया आपसे बात करने का. एंड थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच शेख अमरोज़ साहब, आपका भी. एंड यू आर ट्रू इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस. आप जैसे पायलट पाकिस्तान में हैं तो आप भी मुस्तकबिल के MM आलम में. एंड थैंक यू वेरी मच सर, वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन आवर शो. एंड इंडीड it's an honor rather to meet people who were associated with the MM Alam. And thank you very much once again. इसके साथ ही राजी हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. कोशिश की कि क्योंकि ये इतना एक बड़ी शख्सियत के बारे में आज का ये प्रोग्राम था कि शायद इन 20-25 मिनट में ये मुकम्मल हो नहीं सकता था, लेकिन एक ट्रिब्यूट आज हमने इस मुल्क ने दिया MM आलम को, जब एक अपनी एयरफोर्स बेस का नाम उन्होंने MM आलम के नाम से रखा. और जब तक ये बेस है, ये नाम है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक पैगाम यह है कि MM आलम को समझने की कोशिश करें. वो दलेर होना, मजबूत होना, हिम्मत रखना और अपने आप पे यकीन रखना कि आई कैन एंड आई विल, एंड ही प्रूव्ड दैट ही डिड इट. इट वाज़न्ट एन ईजी टास्क, बट क्योंकि अपने ऊपर यकीन होता है तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.